Hey guys, welcome back to my channel. My name is Eden. I do cleaning and organizing videos. Today's video is about fall video. I do love fall candles, and I'm gonna share with you what kind of candle I got for this fall. So خبركم حوات سمي إيدن بحال نقعد حال مزاقو لو ما عتقاني ناي فول مالتيو ناي حج سيزن تعميد فوتو فول كم مسكرم قال لكم كله كاندل على سبيشال كاندل شعور شيء مالتيو كم جزء لكم ما قرأكم إليه فوتو فيديو تسفى قبل هيريكين قال ملس لزقنيت ناي فول ديكوريت قال ملس هاي قبركم دلقو بحجية مالتيو كسفتو خاني تسفى قبل. It wasn't that bad, but I just share a little bit footage. The nights was a little bit hard because the wind and you can hear things. It's the wind, like it's scary, but it wasn't that bad. Captain Hurricane كاكرت لي footage قد حلكم كتري ويله دحنينا نحنا كابوز حينا برنجن بسبيشالي مشات نفاس كنوك أخلو نيبحق إيه دفرحك. كنت مسكن أملاق نحنا دحنينا درجة 3-4 سبات تخونو ميتو مالو منقصة سماي ورسو. Hey guys, actually today is after the hurricane. It's pretty sunny and everything. I was gonna share with you a fall decorate, but I couldn't do it because it's been almost a week we preparing and the hurricane and everything. But today I got candles, fall candles, which is my favorite from Marshall's, and I can't wait to share it with you. بعد كبرات حوات لو ما عندي دحري هيريكين مالتيو هيريكين حريمو ناقنيو نحنا كود حنينا بزلنايو قل معت ماي حريمو مالتيو صبو ماي قال دحيني ركنتي كاب غزاي وصانا حدا كاب عربي جميرنا حب غزاي وصانا كسا حجي كمان تمرت غنا تعصي زلو قن ناي فول ديكوريت قال ملتات شير قبر حسبني رمساقمسي او خي بصح كخلو خيو زغلو قاطيمو to decorate ناي فول اب زمت غزي خنغبرينا حجن شمعة غزي مالتي ناي فول شمعة بتاعمي يزفتو عمت ابزح بدي غزي جمعتين غزا اخون كريكم. Okay guys, the first candle I got is pumpkin clementine. It smells so good. I cannot wait to use it. This is my most favorite of the 3 candles I got. يحوات زي شمعة pumpkin clementine يزبهل أب فول ترايدر. That's why أبزحي زجاج نعمت ملو مكنياتو نيبحق إيه تعملوا جانو. The second candle I got is farmhouse pumpkin. This smells so good. I cannot wait to burn it. I'm gonna keep it upstairs in my bedroom actually. زي أخاني farmhouse pumpkin أتول نيبا حاجة أطعم جانو like pie أب لعلة تكمل لي مالتي. And the third one is pumpkin spice. It's a huge jar. I love it. I use it for decoration. I'm not gonna burn this one because I like to keep it all year. تحساسي تقعني ناي pumpkin spice
بتعمي عبيو نديكوريشن يدليو زكا أي تكملوني جن نبي حق كفت بالكاترايز كله كزايد جانو نبي حق كفتناتي فيفوريت حنتي عملتي زيها. The next video will be fall decor. It will be probably this Monday or Tuesday. Abzimet soni soluskani the night decor night fall share kun gabrina msahom. Kale nagar kazra khubku essential oil nay tea tree rahiba malatiyu 4 قرشن 50 يشطوا nay بحقي pure خستايم زيهم company تدعى essential oil حسر دبل واغا دليهم اب على المارشال سكيديهم. Oh, I found it in tea tree oil, essential oil at Marshall's. It was $4.50. If you like a quality one, you can find it there. Well, that was it for today. Don't mind my baby making a lot of noise on this video. Sorry, what day it's out kalo بزح كربش تانيحو. Well guys, I hope you enjoyed this video. That was it for today. I'll see you in the next one. I love you all so much. شكرا حوات enjoy غيركم وقتكم تسفى قبر عزمت جيزي خريقكم يغني لي صورة عني جيدين زيدانون لا تتصاحتي بستحزي. Alright يا حوات.